So in this lecture we will be dealing with the um, ideal Bose systems. So especially the Bose-Einstein condensate. So we know this quantity which is n lambda cube, where lambda is the thermal wavelength, mean thermal wavelength, or it's also called thermal de Broglie wavelength. Okay, so what is lambda? N lambda cube is h cube divided by 2 pi m kt all raised to 3 by 2. So this quantity, the mean thermal wavelength, is inversely proportional to the temperature and is directly proportional to the particle density, where small n implies capital N by V. Small n is equal to capital N by V. That means the number of particles per volume, which is the particle density. So we know from the initial classes that as the temperature goes higher and higher, and the particle density is lower, in those cases this n lambda cube would be very small than 1. In those cases we will be having classical effects. That means if the temperature are so high and the particle density is so low, in those cases the classical effect comes into play. Okay, those systems can be completely treated as classical systems and can be solved accordingly. Now, suppose for some systems, let us say this n lambda cube tends to be unity. Okay, that means somehow we have a system for which the n lambda cube tends to unity. In those cases we will be having the quantum mechanical effect which comes into play. So whether we will be using the classical treatment or quantum treatment, that will be determined by this quantity called n lambda cube. Okay, so n lambda cube അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ whether a system is classical or quantum mechanical എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. So as from our own experience, in the last class we have derived the grand canonical partition function ornamented Q is simply for Bose systems. Let us say for Bose systems, Bose-Einstein systems, Q is simply pi e 1 by 1 minus z e raised to minus beta e. This is what we got. Am I right? Good. Now we know small q we have derived in the previous classes, that especially in the grand canonical system, in that case the q potential is usually derived as q is equal to pv by kt. All right, hope you remember, that is equal to ln q. So here what is ln q? Ln q for a Bose system would become minus sigma e pi e എന്നുള്ളത് ലോഗരിതമിക് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് സിഗ്മ ഇ ln 1 minus z e raised to minus beta e. All raised to minus 1 ഉണ്ടായിരുന്നു, that becomes the negative here. Okay, so this is what we get. Okay, and of course the same chapter we have derived that the expectation value of the total number of particles n is equal to z dou q by dou z. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So what is z dou q by dou z? That is let us do this. This is the q, am I right? This is the q. So dou q by dou z. So that is simply what do you get? Sigma e 1 by 1 minus z e raised to minus beta e, right? Beta e. Then you have a dou by dou z down, so e raised to minus beta e. You have already one minus here and another minus here, so that becomes plus z. So this is the
uh, expectation value of the number of particles capital N. Okay, so we'll be dealing with both these quantities here in detail. Okay, I think it's clear. Okay, good. Now, for large volume of V, suppose the volume is so large, usually it's not comparable to the size of the particle. The size of the particle will be very small, of the order of 10 raised to minus 6 or 10 raised to minus 5 of the order, and the size of the container would be very large. Sorry, so the size of the particles will be very large compared to the size of the particles. So in that case, we don't need to consider each and every energy states. It's very difficult in that case. So we can replace, even in the quantum mechanical sense, we can replace the summation by integration. But if we consider the integration, it's not that easy. So you have to consider, whenever you convert a summation into an integration, then we have to bring out a quantity orment down here. Classic summation integration, we have to consider the density expression, the number of particles between the energy E and E plus dE. So the density of states, usually we return it as G of E dE, which is simply 2 pi V ormented by h cube. We have derived this 2m raised to 3 by 2 e raised to half dE. So we have to incorporate this into this equation. So now this becomes, let us say, our first equation. Let us say this is 1 and this is 2, let us say. So the equation number 1 becomes Q is equal to PV by KT, right, minus 2 pi V by h cube 2m raised to 3 by 2 integral 0 to infinity integral 0 to infinity e raised to half ln 1 minus z e raised to minus beta e dE. This is what we get. But there is a trouble. What is the trouble here? Okay, let's write the other expression for n also, and we will go to the trouble then. So what is capital N, which is simply 2 pi V by h cube 2m raised to 3 by 2 integral 0 to infinity e raised to half, okay, 1 by, okay, this I'll be writing, I'm dividing throughout by z e raised to minus beta e. So what it becomes is 1 by z raised to minus 1 e raised to beta e minus 1. Okay, so this is also the same expression. So 1 by z raised to minus 1 e raised to beta e minus 1 dE. So you look at these two expressions, 3 and 4. In both the cases, one trouble is there. Tell me, what is the trouble? If you consider the quantum mechanical case, quantum mechanical case consider, suppose you start from E is equal to 0. Your integration starts from E is equal to 0. This is a very important case. This is a sure essay question. Okay, so if you start from 0 to infinity, so your question starts from 0. The integration starts from 0. So in that case, what would be the PV by KT? That becomes 0 because E is equal to 0. Here you have a E term. Here you have an E term. So when you start from 0th case, then everything goes to 0. But there is a trouble. What is the trouble? Because we know quantum mechanically, even in the 0th energy level, you have an energy called 0 point energy. That is not 0. Getting? So even in the 0th energy case, you have a term which is not 0. So that is why you cannot have, you cannot start the integration from 0. Why? I'm saying this because if your energy is given 0, the entire term becomes 0. Both the terms becomes 0. But we know the energy of a quantum mechanical particle at the 0th level is not 0 energy. It's called 0 point energy, which is not identically 0. Clear? So in that case, you have to consider the 0 point energy or 0th energy.
So these equations, these integrals cannot give the complete expression for the energy because it misses the point that you have a 0 point energy. Clear? So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ആ 0 പോയിൻ്റ് എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം ഫസ്റ്റത്തെ ടേമും രണ്ടിലെയും ഫസ്റ്റത്തെ ടേം 0 ആയിക്കോളും. പക്ഷേ എന്താണ്, ഓൾറെഡി യു ഹാവ് എ ടേം, യു ആർ ആഡിങ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം ടു യുവർ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ എന്താവും, അതവിടെ ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി. So we will modify these two equations as now PV by KT is equal to okay, all right, PV by KT is equal to, but sometimes the textbook may be having P by KT, they might have omitted the V term. ബോത്ത് സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും വി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് 2πv by h cube 2m raised to 3/2 integral 0 to infinity e raised to half ln 1 minus z e raised to minus beta e dE. Now ഈ PV by KT എന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് 0 എനർജി E is equal to 0 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ നമുക്കറിയാം Q is equal to this, അല്ലേ? Q is equal to this, PV by KT is equal to this. So put E is equal to 0 in this term. What will happen? E is equal to 0 ആകുമ്പോൾ this become ln 1 minus z e raised to 0. That is ln 1 minus z. So minus ln 1 minus z. So അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ പോരെ. So that means minus ln 1 minus z. ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ടേമിൽ എന്തുണ്ട്? ഓൾറെഡി 0 എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള PV by KT ടേം ഉണ്ട്. So everything will be okay. So let's put that is equal to 5. Now n, okay, oh, you have a V missing here, yeah, n is equal to what? N is equal to 2πv by h cube 2m raised to 3/2 integral 0 to infinity e raised to half 1 by z raised to minus 1 e raised to beta e minus 1 dE. ഇനി എന്നിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, പഴയ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ്, ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ. ആം റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ. പുട്ട് E is equal to 0. What does it mean? 1 by z raised to minus 1 minus 1. Or here also everything is okay. I mean ഇതിലിടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഇതിലാണ്. E raised to 0, z e raised to 0 minus 1 minus z e raised to 0. That is z divided by 1 minus z. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ടേമും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so that means you have to put plus z divided by 1 minus z. Now this is good. These are good terms. Now this value z here becomes what happens in the classical cases. In the classical limits, z is almost is equal to 0. Okay, z is almost is equal to 0. So what happens? The second terms in each 5 and 6 become 0. ln 1 minus 0, that is ln 1, that is 0. 0 by something, that is 0. So classical case ഇത് രണ്ടും 0 ആയിക്കോളും. But quantum mechanically this z quantity, z is very fugacity. അതുകൊണ്ടാണ് fugacity എന്ന് പറയുന്ന e raised to beta mu എന്ന് പറയുന്ന ടേം, അല്ലേ? e raised to mu by kt അഥവാ e raised to beta mu എന്ന് പറയുന്ന fugacity is very important as far as the quantum mechanical cases are concerned. So z in the value in quantum mechanical treatment, it almost becomes unity. When z is equal to 0, it's purely classical system. Now z becomes 1. In those cases, it almost become 1. Z is equal to unity. Now if z is equal to unity, this becomes a very complex
system, so that we will be Z approaches unity, not exactly unity. So in those cases it will be a difficult ask for us. Okay. Now let us consider the equation 5 again. Now what is this term? I can call this term as n0. What is the n0? The number of particles. N is the total number of particles. And ഈ ടേം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നതിന് മുകളിലുള്ള എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് ഇവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ മേ ബി വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഇ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് n0? This is the number of particles in the zeroth energy level. So Ne plus n0 gives n. Clear? In classical cases n0 is 0. No particles will be there in the zeroth energy level. But other times it will be there. So quantum mechanically it will be there. So we can say n0, the number of particles in the zeroth energy level, is simply z divided by 1 minus z, which gives you, if I multiply, cross multiply, n0 minus n0z is equal to z. Correct? So z into 1 plus n0 is equal to n0, or z is equal to n0 divided by 1 plus n0. Right? This is good. Now let's consider the first term. Okay, let's consider the fifth equation, equation number 5. So I can cancel the v here, okay, and put the 1 by v here. Okay, no problem. Now if you consider v, when the classical system ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Z is equal to almost is equal to 0, and in case this term vanishes. Now what happens in case of quantum mechanical system? Here also, because we know that the small n, we kept it as constant, so it's n by v. Okay, so comparing to the size of the okay, no problem that. So n is a constant, v is equal to n, and v is equal to n. So v is directly proportional to n. That means you can say that this is of the order of 1 by n എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. When n is very large, that means 1 by v or 1 by n is 0. Number of particles higher ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 by v എന്നുള്ളത് almost is equal to 1 by n ആയിരിക്കും. I mean proportional to 1 by n ആയിരിക്കും. Since n is very large, this becomes almost negligible. So ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കലിയും 0 ആണ്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലിയും 0 ആണ്. Clear? So p by kt, the term p by kt is equal to minus 2 pi not v, 2 pi by h cube 2m all raised to 3 by 2, sorry, all raised to 3 by 2 integral 0 to infinity e raised to half ln 1 minus z ln 1 minus right z e raised to minus beta e de എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, രണ്ട് കേസിലും സെക്കൻഡ് ടൈം എന്താണ് 0 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അസ്യൂംഡ്. ഐ മീൻ വി ഓൾമോസ്റ്റ് നോ. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഈസ് സെവൻത്ത് ഇക്വേഷൻ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. Clear? Now put in equation number 7, put, let us say, beta e is equal to x. Beta e is equal to x. Here you have a beta e. Put it equal to x, so that our k ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവിടെ, so our integration becomes a little bit easier. So that means p by kt is equal to minus 2 pi by h cube 2m raised to 3 by 2
integral 0 to infinity beta e is equal to dx, beta de is equal to dx. I mean the range become normal. Okay, so e എന്താണ് x by beta അല്ലെങ്കിൽ ktx all raised to half ln 1 minus z e raised to minus x അല്ലേ, e raised to minus x de എന്താണ് kt dx so kt raised to half kt, so kt raised to 3 by 2, so minus 2 pi 2m kt all raised to 3 by 2 divided by h cube integral 0 to infinity x raised to half ln 1 minus z e raised to minus x dx. Good. This is the integral we will be getting. This is the integral we will be getting. I think it's okay. Now, now how to solve this integral? That is our question. That's not a very easy integral to solve, as you know. So let's do this. So let's take this integral and solve it. So let's take this as the first function and this as second function. Okay, so in that case we will be solving it. So all the constant taken outside, 2 pi 2m kt all raised to 3 by 2 by h cube. Okay, first function into integral of the second function ln 1 minus z ez e raised to minus x, first function into integral of the second function x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 integral 0 to infinity minus integral of differential of the first function. That means with respect to x we are integrating, so that means 1 minus z e raised to minus x z e raised to minus x, you have a minus, so that becomes minus itself into integral of the second function x raised to 3 by 2 by 3 by 2 dx. So this is what we get. Okay, good. I think it's clear. Okay. Now if you put the limits, say the first limit, put 0, this becomes 0 obviously. Now the second limit, infinity, e raised to minus infinity, that is 0. So 0 z e raised to 0, that is 0. Okay, e raised to minus infinity, that is 0. So ln 1 is also 0. So this term entirely becomes 0. The first term entirely becomes 0. And you have a minus here. So that becomes 2 pi into 2m kt all raised to 3 by 2 by h cube integral 0 to infinity integral 0 to infinity x raised to 3 by 2 z e raised to minus x divided by 1 minus z e raised to minus x dx. Okay, good. This is the integral. Now maybe we can do some other idea also here. I am multiplying this pi by some root pi, so it becomes 3 by 2. So that my താഴെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ആ പൈനയും കൂടി അകത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what you get 2 into 2 pi m kt all raised to 3 by 2 by h cube pi raised to half. What is this quantity? X raised to 3 by 2 z e raised to minus x
divided by 1 minus z e raised to minus x dx. The this quantity is simply 1 by lambda cube, alright, 1 by lambda cube. So, oh, I think I made a mistake, no. Oh, you have a 3 by 2 here, which I missed. I'm sorry for that. 3 by 2 here. So 3 by 4. Okay. 4 by 3. Okay. Sorry, you have a 3 by 2 here. I missed it. Sorry, I'm really sorry. So this becomes, sorry, 4 by 3 pi raised to half lambda cube integral 0 to infinity x raised to 3 by 2 z e raised to, okay, I'm dividing throughout by z e raised to minus x. So now it becomes 1 by z raised to minus 1 e raised to x minus 1 dx. Good. Now, Einstein has defined this as the Bose-Einstein function, this integral being solved by Einstein, and it's called Bose-Einstein function. And we know Bose-Einstein function is g nu of z is equal to 1 by gamma of z integral 0 to infinity x raised to nu minus 1 dx divided by z raised to minus 1 e raised to x minus 1. ഇതാണ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ന്യൂ മൈനസ് വണ്ണിനെയും 3/2നെയും കമ്പയർ ചെയ്യുക. ന്യൂ മൈനസ് വൺ എന്താണ്? ന്യൂ എന്താണ്? ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/2. 5/2 മൈനസ് 1 ആണ് 3/2 അല്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം അല്ലേ? ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് എ 1 by gamma set. Gamma nu should be gamma nu, not gamma set. Gamma nu എന്താണ്? Gamma 5/2. Gamma 5/2 is 3/2 gamma 3/2. Am I right? And that is 3/2 into 1/2 gamma 1/2. 3/2 into 1/2 gamma 1/2 is root pi. Okay, so that is 3 root pi by 4. 3 root pi by 4. You have it here. Good. 1 by this is here. So simply this entire term is gamma, g 5/2 of z. So now I am writing this is g 5/2 of z divided by lambda cube. That is the P by KT. Wow, this is a very important result as far as the Bose-Einstein condensate is concerned, and everything is concerned. It's a very important result. Good. P by KT. So what's the number we can put it? 7, 8. So this is the 8th number. Correct. Now we have the other quantity. Let us say, what is that quantity? You have this quantity n. Yeah. So this is n0, this is n, and this integral we can solve. Okay. So now I am going to do, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. n. Okay. n0, this is ne. Okay. So just write like what is that? ഞാൻ n0 ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, n minus n0 all divided by v. I am dividing throughout by v because you have a v here. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് v കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്താവും? ഈ v അങ്ങ് പോവും. You have 1 by v here. Okay. So ആ 1 ഇതിനെ n0 ആയതുകൊണ്ട് this is n0 by v എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു n minus n0 by v. Okay. n minus n0 by v is equal to 2 pi into 2m raised to 3/2 divided by h cube integral 0 to infinity x raised to half ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു dx. You will be having 1 kt. Okay. kt dx അല്ലേ? kt dx divided by, you will be having some kt raised to half
Okay, then z raised to minus 1 e raised to beta minus 1. Okay, so kt raised to 3 by 2 അകത്ത് പുറത്തേക്ക് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഇവിടെ ഒരു പൈ കൊണ്ട് താഴെ മുകളിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 pi m kt all raised to 3 by 2 divided by pi raised to half h cube എന്ന് കിട്ടും. And integral will become 0 to infinity x raised to half dx divided by z minus 1 e raised to beta minus 1. And what is this? From the first look you can say 1 by gamma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ സാധനത്തിനും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 3 by 2 minus 1 അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി എന്താണ് ജി 3 by 2 ഓഫ് സെഡ് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗാമ 3 by 2? ഗാമ 3 by 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഗാമ ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് പൈ ബൈ 2 അവിടെ ഉണ്ട്. സോ അതെല്ലാം കൂടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സിംപ്ലി ജി 3 by 2 ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ്. So n minus n0 by v is equal to g3 by 2 of z divided by lambda cube. Good? Very good. So we get the equation. We get the two important equations as far as the Bose-Einstein condensate is concerned. I will come to what is Bose-Einstein condensate and all later on. Okay. Now നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് 9th ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 8 and 9. സോ ലെറ്റ് us consider the p by kt and all. Okay, so u is equal to internal energy, u is equal to minus dou by dou beta of ln q എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, we have that equation. u is equal to minus dou by dou beta of ln q. ബീറ്റ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൈനസ് കെ ടി സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കെ ടി സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി എൽ എൻ ക്യൂ. എൽ എൻ ക്യൂ എന്താണ്? എൽ എൻ ക്യൂ ആണ് പി ബൈ കെ ടി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓർമ്മയില്ലേ? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു നോക്കൂ. പി വി ബൈ കെ ടി എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, വിയും വിയും ക്യാൻസലായിപ്പോയി, പി ബൈ കെ ടി ആണ്. പി വി ബൈ കെ ടി എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് പി വി ബൈ കെ ടി? ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എൻ ക്യൂ അല്ലേ. സോ സിംപ്ലി അവിടെ എന്തിനു കൊടുത്താൽ മതി? പി ബൈ കെ ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് പി ബൈ കെ ടി? പി ബൈ കെ ടി ഈസ് ജി 5 by 2 ഓഫ് സെഡ് ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ്. ഗുഡ്. ജി 5 by 2 സെഡ് ഇസ് എ ലീനിയർ സീരീസ് ആണ്, നോട്ട് എ ലീനിയർ സീരീസ് ആണ്. So that can be taken outside. So kt square g 5 by 2 of z, okay, dou by dou t lambda cube 1 by lambda cube എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is lambda cube എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ lambda cube is equal to h cube divided by no right lambda cube equal to h cube divided by 2 pi m kt all raised to 3 by 2 ആണ് അല്ലേ. lambda is inversely proportional to t. yes. ഇതിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അതായത് h 2 pi m k വരെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ഓൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് അഗെയിൻ. സോ h ക്യൂബ് ബൈ 2 pi m k all raised to 3 by 2 dou by dou t 1 by t raised to 3 by 2. 1 by t raised to 3 by 2. No. ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോയി സാർ. 1 by ലാംഡ ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? 1 by ലാംഡ, സോറി മൈ മിസ്റ്റേക്ക്, 1 by ലാംഡ ക്യൂബാണ്. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി തിരിച്ചെടുത്തു അല്ലേ. സോറി, അതേ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് 1 by ലാംഡ ക്യൂബ്, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, സോറി. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 1 by lambda cube number 2 pi m k all raised to 3 by 2 by h cube dou by dou t of t raised to 3 by 2. Very good. Now that is kt square g 5 by 2 offset 2 pi m k all raised to 3 by 2 all by h cube
3 by 2 t raised to 3 by 2 minus 1 that is 1 by 2 എന്നതാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴെയും മുകളിലും ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, ഈ ടിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോട്ടെ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, ടി റേസ് ടു 3 by 2 ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്നു, അവനെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. സോ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്, കെ ടി g 5 by 2 of z 2 pi m kt raised to 3 by 2 by lambda cube, that is lambda cube, okay, into 3 by 2, okay, into lambda cube. But what is g 5 by 2 of z by lambda cube? That is p by kt. So kt into p by kt, you have a v missing here. Oh, sorry, I made a mistake, I think. ln q is equal to pv by kt, അല്ലേ? pv by kt, നമ്മൾ p by kt മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സോ സം v is missing here. ln q is equal to pv by kt. So p by kt ആണിത്. So you have a v here also. Okay. So always you have v should be here. I made a mistake. Okay. So v p by kt 3 by 2. Okay. So kt and kt get cancelled. So that is 3 by 2 pv. So u is equal to 3 by 2 pv. ഈ റിസൾട്ട് ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ബി മിസ്സായതൊക്കെ പിന്നെ വന്നത്. സോ യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ. ഐ എം സോറി ഫോർ ബീങ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കെയർലെസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്. ഗുഡ്. Now this is a very important result as far as the Bose-Einstein condensate is concerned. Okay, now let us check again this equation where, okay, I think this is enough. We will go straight to the Bose-Einstein condensate later on. So now there is a trouble. I think one point I want to make before the class ends, that is, we have discussed n by v is equal to some n0 ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, n excited by v, okay, whatever p, okay, plus z divided by 1 minus z into 1 by v. ഞാൻ ഈ ടേം ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല, കാരണം സംതിങ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആൻഡ് ഐ എം ലീസ്റ്റ് ബോതർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നൗ ആസ് z becomes 1, z tends to 1, what happens? സീറോത്ത് എനർജി ലെവലിലുള്ളത് ഇത് എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലുള്ളത് അല്ലേ, ഇത് n0 by v ആണ്, ഇത് n ആണ്. അപ്പം ഈ z 1 ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? 1 divided by 1 minus 1 tends to 1. It's a very large number of particles. Alright. As z tends to 1, this term, the second term, becomes a very large number. That means the number of particles in the n0th state becomes large number of particles in certain cases. This is called Bose-Einstein condensate. So as z tends to 1, large number of particles accumulate in the zeroth energy level, and which we can call Bose-Einstein condensate. The accumulation of large number of particles into a single energy state called E is equal to 0 is called Bose-Einstein condensate. I think it's clear for you. And we will delve deep into the Bose-Einstein condensate in the next class. What is Bose-Einstein condensate and how we can derive. Okay, for the time being, let's stop.